So I'll start recording from now. Number one, السؤال كله كان هو factorize. Okay, so we are on week 12. احنا هلا week 12. Okay, we are taking polynomials. راح نخلص polynomials. Next chapter راح يكون اسمه orthogonality in space، يعني شيء خاصه بالجيومتري شوي على الخفيف. Okay. طيب number one راح يكون هو factorize x cube plus 4x squared plus x minus 6. Okay. طيب هلا as we said نحن بدنا نجيب root. اول شيء root. هلا انا I told you in the video انه root اكثر شيء بيكون 1 minus 1 ممكن 0 احيانا 2. اوكي يعني 3 نادرا ما يكون 3. هلا مين اللي لي روت لهيدا الفانكشن x cube plus 4x squared plus x minus 1. yes. مثلا 1 is a root انا بجرب. اوكي 1 is a root او لا. اوكي هلا here بس just to tell you an something. انتوا عندكم الكالكوليتر you may solve equation فيها x cube. okay so you may use your calculator just to help you. فبنكبس على الكالكوليتر for example and we write 1 4 1 minus 6. 1 4 1 minus 6. calculator sometimes help me بتعطيني مثلا x1 equal negative 3 x2 equal negative 2 x3 equal 1. I may use one of them أو في يجرب. okay طيب هون 1 is a root. okay 1 is a root. So I divide by what? I divide by x minus 1. صح؟ 1 is a root. I divide by x minus 1. check كمان. طيب so when I divide by x minus 1 حط ال 1 is a root بحطها هي لل 1. أستاذ yes. شو عرفك إنه 1 is a root؟ طيب أنا يعني في عندي طريقتين. either use calculator to solve this equation فيها x cube أو بنجرب. يعني I told you before إنه أول شيء بنجربه هو number 1. يعني أول شيء 1 is a root. اوكي طيب ليش ال 1 is a root؟ خلينا نعمل 1 cube plus 4 times 1 square plus 1 minus 6. شو بيطلع؟ 1 plus 4 plus 1 minus 6. So it's 6 minus 6 يعني 0. Hence 1 is a root. اوكي استاذ بس كيف بدنا نحط كيوب على الكالكوليتر؟ ايه عندك على الكالكوليتر حسب الكالكوليتر. هلا it depends. اذا عندك انت الساينتفك كالكوليتر اللي بتستعملها بالصف FX991 I think بتكبس مود 5 بتعطيك هي اوبشنز either x square. هلا نحن الكوادراتيك كنا نحط مود 5 3 صح؟ هي مود 5 4. ايوه ايه مود 5 3 هي كوادراتيك. مود 5 4 بتحط اللي فيها x باور 3 بتطلع معك. اوكي choose one of the roots. هلا اذا طلعوا معك مثلا negative 2 negative 3 1 is a root. باخذ الاسهل واحد لانه ال1 هو عاده الشغل فيه اسهل. او you may try. okay I told you before انه 1 اكثر شيء يعني بيجي الاكسرسايزز هودي في هون 1 is a root. يعني على طول انا بحط لك انه 1 is a root لحتى تبلش فيها. اوكي طيب 1 is a root فخليني احط الفاكتورز here. 1 4 1 minus 6. انتبهوا 1 4 1 minus 6. اوكي طيب هلا بنزل ال 1 زي ما اتفقنا. 1 times 1 is 1 4 plus 1 5. لابتوب سو انه عادي. yes 1 times 5 is 5 5 plus 1 6. 1 times 6 is 6. you add you get 0. so this is the remainder. خلاص يعني مش ضروري احط انه remainder 0. خلاص ما هو مبين 0 هون. so this is the quotient. فاذا شو بيطلع عندي هون الكوشنت x square plus 5x plus 6. اوكي هيدي اول ستيب. هيدي the first step. اوكي هلا انت you need to factorize this one. هذا اوكي again يعني طالما ان عندك x square plus 5x plus 6.
okay? You need to factorize this one again, okay? طيب خليني اكتب what do I have till now, okay? وهلا في طريقة أسهل نحطها نستعملها بنمبر 2. صار في عندي x cube plus 4x square plus x minus 6 equal x minus 1 times what? x square plus 5x plus 6. ليه؟ لأنه when I divided this by x minus 1 طلع عندي هيدا الكوشنت والريميندر 0. اوكي؟ هيدا هو الكوشنت اللي هون اللي هو x minus 1 بنحطه here. طيب now I need to continue. أنا بدي أشوف هيدا ال x square plus 5x plus 6. It could be factorized or not. اوكي؟ هل فينا نعمل له factorize أو لا؟ شو بعمل؟ بروح على الكالكوليتر حط مود 5 2 مود 5 3 يعني هي كوادراتيك. اوكي؟ بحلها as quadratic ف 1 5 عرفتوا كيف؟ 1 5 6 شو بيطلع عندها roots؟ negative 3 and negative 2 are roots. اوكي؟ طيب خلينا نحطها على جنب هون x square plus 5x plus 6 equal a into x minus x1 into x minus x2. فإذا it is equal هيدي الرول كمان أخذينا من قبل a هي 1 times x minus هلا شو ال x1 طلع أنا عندي؟ x1 طلع minus 3 so I write plus 3 times x minus x2 يعني x plus 2 عرفتوا؟ ما هو دي الروتس طلع عندها 2 روتس هيدي طلع minus 3 ونيجاتيف 2 هن روتس فإذا نحطها أنا هيك and خلاص finished so that's it. هيدي هي يعني هيدي اللي بالبلو هي نفسها هي نفسها okay so I write it at the end so it is equal x minus 1 times x plus 3 times x plus 2. طيب till now هيدي طريقة الشغل اللي بدنا نشتغل فيها only. فإذا استراتيجي هي أول شيء بنلاقي root 1 is a root عملنا divide by x minus 1 بعدين كتبنا البولينوميال like this بعدين طلع عندي بولينوميال بروح بحطه على الكالكوليتر الروتس اللي بيطلعوا بعمل له فاكتورايز وبكتبه بالفاينل انسر هيدا الفاينل انسر راح يكون x minus 1 into x plus 3 into x plus 2. حدا عنده question? So you may ask if you have any question now. حتى نروح على اللي بعده. Yes. يا صباح يا شباب حدا عنده أي سؤال؟ No. هاني جوال لين بس مش كلكم بعتوا لي الورك شيت يعني أنا بدي أسجل هلا مين اللي بعت لي السوليوشن ومين لا. أوكي. أستاذ لا أي ساعة لا شو اسمه الورك شيت فينا نسلمه؟ خلصت. نحن يعني المفروض تسلموها قبل ما أبلش أنا سوليوشنز صح؟ شو؟ سامحنا يا أستاذ طبعاً أول هلا مرة. طيب ماشي. انا كنتش عارف انه عنه ورك شيت. مش عارف إنه عندنا ورك شيت؟ ليه ما كنتش عارف إنه عندنا ورك شيت؟ جرسناش يا زلمة هيدا الفيديو مسجل. شو؟ لا ما هو جرسناش يا زلمة. ما انتوا تعودتوا طيب ما انتوا تعودتوا انه في فيديو وفي ورك شيت حدوا دغري بالسكتشول ما شفتوها حد بعض هن يعني منهم بعاد عن بعض يعني مش انه واحدة هون وواحدة بصفحة ثانية هن بسكتشول مع بعض على الابلكيشن. طيب anyway I'll start asking now some of you to answer. اوكي يعني مش لحالي بدي اقعد حل. رين يلا بلش بي لانه هي اول وحدة عندي على السكرين هون. رين تفضل يعني أول شيء 1 is a root of this one. Yes, 1 is a root. طيب شو عرفك إنه 1 is a root؟ أنا بروح بجرب، أوكي؟ يعني لازم أحط إذا 1 cube minus 4 times 1 square plus 3 times 1 شو بتطلع؟ 1 minus 4 0. plus 3 فإذا بتطلع 0 hence 1 is a root. طيب 1 is a root so I write here يلا 1 Divide by x minus 1. is a root so Divide by x minus 1. بالضبط divide by x minus 1 هيدي رح احطها بالاصفر divide by x minus 1 يلا let's start dividing here
by x minus 1. 1 is a root بحط ال 1 coefficients شو هن 1 minus 1 3 و 0 x cube و x square و 3x وما في number بعد 3x فإذا it is 1 negative 4 minus 3 3 3 0 0 لازم تحطوا هيدا الزيرو في حدا ما حط الزيرو آخر شيء while you are solving لازم تحطوا الزيرو لأنه هن x power 3 يعني المفروض يكونوا 4 numbers x power 3 و x square something x و number لازم يكونوا 4 اوكي فإذا ما في number بحط زيرو أنا مش بتركها فاضي يعني بحط زيرو yeah so we get down the 1 here 1 times 1 is 1 and then it is negative 3 check 1 times negative 3 minus 3 and then 0 it is 0 1 times 0 0 خلاص and then it is 0 طيب عارف كتير منيح so this is the quotient شو طلع تطلع الquotient x squared Yes. squared minus 3x plus 0 x squared minus 3x هلا plus 0 plus 0 هون خلص ما بنكتبها this is the quotient خلص راح احط الكوشنت بالازرق عشان نصير دائما نعرف انه هيدا هو الكوشنت اوكي يعني x cubed minus Yes. 4x squared plus 3x ايه يعني x كيوب تعطيني هاي انه x كيوب ايه is 4x squared كانت minus 4 plus 4 minus 4 x squared x squared plus plus x 3 plus 3 plus 3x بتعطينا yes x minus 1 ايه yeah. equal x minus 1 times the quotient اللي هو x squared minus 3x وبنطلع لها الروتس على الكالكوليتر اوكي بنشوف وبنطبق اذا هيدي عندها روتس على الكالكوليتر شو بنعمل على الكالكوليتر مود 5 3 وبنحط 1 تطلع 3 و 0 ونيجاتيف 3 أستاذ فيك بليز تفوت جوال؟ ايه yeah so x minus 1 into x square minus 3x شو بيطلع الروتس are 0 و 0 لا and 3 و 0 3 و 0 0 و 3 هي نفسها so x square minus 3x equal a into x minus x1 into x minus x2 يعني 1 into x minus 0 أو into 0 x plus 3 هي نفسها يعني so it is equal x into x plus 3 بس خليها هيك لأنه هي بدنا إياها نحن factorized form so x into x plus 3 that's it Okay. is factorizing تبعها then this one will be equal x minus 1 times x اللي هي هون times x plus 3 هلا to write it يعني in advanced way بلا ما نكتبها هيك يعني نكتبها بطريقة مرتبة أكثر so we write x at the beginning then x minus 1 then x plus 3 هيك بيكون الفاينل انسر حدا عنده question على نمبر 2 إذا قصتنا كتير سهلة وبسيطة هي كلها على بعضها factorizing in synthetic division okay no need to use long way division here لأنه مش بحاجتها يعني هي نفس الريزلت yes هلا تاني فاكتورايز لازم نعملها بكل الايكويشنز ايه of course ما هو شو يعني factorize يعني انت بدك تكتب هيدا البولينوميال اللي هو x cube minus 4x in factorized form يعني بدك تكتبه like this يعني شيء bracket times bracket هلا اذا هيدا البراكت ما عاد فيك تعمل له factorize زي x minus 1 خلص ما في يعمل طيب x square minus 3x you should continue يعني انتم ماخذين مثلا grade 9 كيف كنا نعمل factorize you should continue لازم تكمل اوكي ايه فهون نفس الشيء انت بتشوف الاكس سكوير ماينس 3 اكس يعني هيدا البولينوميال هلا اذا نو روتس خلص بتخليه زي ما هو اذا 1 روت بتكتب الفاكتورايز هلا بيمرق معنا واحده فيها 1 روت اذا 2 روتس تكتبها in that way اوكي استاذ يس إذا نحن كتبنا فوق x cubed minus 4x squared plus 3x بتعطينا هول two equations
x minus 1 into x squared minus 3x. ايه طب بس نحن طلعنا ال ax minus x1 و x minus x2 ما فينا نقول انه x squared minus 3x plus 0 دغري يعني بدون ما نرجع نكتبهم قصدك without writing it here. نكتب اول لاين مثل ما هو اللي علمته باليالو والبلو عادي بس ما عادي بنكتب عادي. ايه هنا؟ عادي. ما بيأثر. يس. بس الاكس سكوير يعني بس توصلوا للكوادراتيك فيكم تقدروا تكتبوا هذا. هي قصدها انه بنكتب هاي بلا ما نكتب هودي كلهم. صح هيك قصدك؟ ايه هيك قصدي الفرق هيك يس it's okay. No problem. Yes. يلا number 3. So I'll go now to number 3. Yeah. Who want to answer number 3? في حدا حاب يجاوب number 3 الموجودين والله بتنقي انا؟ شو يا هاني؟ يلا يا هاني تفضل. يلا x power 4 minus 5x squared plus 4. أول شيء بنجرب ال1. بنجرب ال1 أكيد. 1 power 4 minus 5 times 1 square plus 4. بتطلع روت. 1 minus 5 plus 4 equal 0. So 1 is a root. يعني انتوا بعدين على البراكتسينج ملاحظين انه ال1 1 power anything بضله 1. فانت in order to know that 1 is a root or not just add the coefficients. 1 minus 5 plus 4 حيطلع 0. عرفت كيف؟ So 1 is a root. طيب فإذا هيدي بتعطيني 1 is a root. So divide by x minus 1. by x minus 1. Yeah, let's start dividing it by x minus 1. So we write the minus 1 here. We write 1 yes 1 و minus 5 و 4. 1 0 minus لحظة 5 شوي. انت عندك x power 4. اوكي الاكس باور 4 شو المفروض يكون في بعد x power 4؟ بس هون ما في x power 3. هيدي مرقت معنا بالكويز يعني مقصد حطيتها بالكويز عشان ما حدا ينساها. اوكي x power 4 minus اول شيء هون 0 لانه ما في x power 3. بعدين x square minus 5. بعدين ما في x 0. بعدين 4. اوكي يعني بالترتيب x power 4 x power 3 ما في بحط 0. x square minus 5x square x ما في بحط 0 بعدين 4. اوكي يلا 1 negative 1 times 1 negative 1 we add we get negative 1 check. Negative 1 times negative 1 it is 1 we add we get minus 4. معك حق 1 مش minus 1. يلا so 1 times 1 عرفت كيف؟ لأنه 1 is a root فبنحط إحنا 1 here. 1 times 1 is 1 add 1 times 1 is also 1 we add شو بيطلع؟ negative 4. 1 times negative 4 negative 4 we add كمان بيطلع negative 4 مش هيك صح أنا معي؟ 1 times negative 4 negative 4 we add بيطلع 0. Okay now yeah so we continue from here. Okay شو بصير؟ This is the quotient. Check. شو صار الكوشنت؟ x power what؟ 3 power 4. power 3. ما هو كان x power 4 هلا راح يصير x power 3. So x power 3 plus x square minus 4x minus 4. Okay. So this is the divisor and this is the quotient. هيدا الquotient. يلا. هلا again this one هيدا I'll do it مثل ما عملنا فوق يعني بدي ارجع اعمل له factorize مرة تانية. اوكي
يلا شفتوا شو صار؟ صار في عندي x كيوب x سكوير minus 4x minus 4. طيب مش ضروري اكتبه على جنب هون وحطه مثل ما قال ترين، خلص بنصير نختصر شوي. this one بدي الاقي له روت واعمل له factorize again مرة تانية. اوكي يلا شوف لي شو في عندك روت 1 is a root او minus 1 is a root. minus 3 يا أستاذ. يلا شوف minus 1 is a root كمان. minus 1 is a root كمان. خليني اجرب ال minus 1. minus 1 كيوب plus minus 1 square minus 4 times minus 1 minus 4. شو بيطلع عندي؟ يطلع عندي minus 1 كيوب يعني minus 1 plus 1 plus 1 plus 4 plus 1. minus 4 0. So minus 1 is a root. root لمين؟ لهيدا الأزرق. كمان I divide it like that. minus 1 أستاذ ليه ما أدرك فوت؟ هي كانت صعب. اوكي طيب so divide by what? by x by x plus 1. plus 1. عرفتوا كيف؟ I divide by x plus 1 لأنه هي minus 1 is a root, so divide by x plus 1. Yeah, and now continue. x cube يعني 1 x square 1 minus 4x minus 4 minus 4 آخر شيء minus 4. عرفتوا كيف؟ I'm factorizing now this one. Yeah, so we continue. خليني أعلمه بالأزرق بس عشان تكونوا عارفين إنه هيدا الأزرق هو نفسه هذا. Okay, minus 1 here. So I get down 1. 1 times minus 1 minus 1. Add 0. Negative 1 times 0 0. Add negative 4. Negative 1 times negative 4, it is 4. And add 0. This is the remainder and this is the quotient. So what does the quotient equal here? It is x what? x power 3 ولا x squared? x squared minus 4. x squared. ليه؟ لأنه أنا ال x cube عملت له divide صار x squared. So x squared 0x ما في minus 4. This is the quotient. خليني أحطه بالأخضر. This is the quotient. Okay. وهيدا خليني أحطه هون بالأصفر. فشو صار في عندي أنا؟ صار في عندي 3. أول شيء عملت divide by x minus 1 طلع عندي the blue 1 here. جت عملت له divide by x plus 1 طلع عندي x square minus 4. هلا هيدي ال x square minus 4 أنا في أعمل لها factorize من غير الكالكوليتر حتى. يعني إذا بتتذكروا الفاكتورايز تبعها اللي بيتذكر الفاكتورايز تبعها لهي x squared minus 2 squared يعني a squared minus b squared. yes يعني x minus 2 into x plus 2 بالضبط. Yes. طيب خلينا نكتبها هون على جنب لكن x squared minus 4 equal x minus 2 into x plus 2 وخلص. أستاذ الحل هو الورك شيت موجودة صح؟ yes of course الفيديو راح يكون Yeah. هيدا موجود والسوليوشن نفسه راح يكون موجود. اوكي so this is the green one. فإذا هيدي شو بتعطيني؟ بتكتب على اليوتيوب ولا على الاب for the worksheet solution؟ على اليوتيوب وعلى الاب. انا باخذ اللينك بحطه على الاب. شو مالك؟ اوكي. Yeah. So x power 4 minus 5x squared plus 4 هو هيدا الأساس اللي فوق. So I write it here. x power 4 minus x squared plus 4 مش هيك هيدا كان؟ The original one. هيدا x power 4 minus 5x squared plus 4 equal. هلا بتشوفوا شو بكتب آخر شيء. Equal. طيب. أول شيء I start by the first one يلي هو مين كان؟ x minus 1. بعدين I start by the second one هيدا يلي هو x plus 1. And then I write x square minus 4. هلا no need to write x square minus 4. دغري بكتبها x minus 2 into x plus 2 and it's done. هيك بكون خلصت. حدا عنده سؤال؟ هلا إذا عملتوا expand simplify لهيدا كله بيطلع هيك. Any question?
So let me go to the next part. يلا بعد في عندي 4 و 5 و 6. يلا. So in number 4, 1 is a root or minus 1 is a root ما بعرف. خلينا we add root 1 خلينا نعمل add للcoefficients 1 minus 1 0 minus 5 plus 5 0 4 minus 4 0 1 is a root. فإذا I write here 1 is a root. So I divide by x minus 1. So when I divide by x minus 1 شو بتعطينا؟ Yeah, 1 is a root. The coefficients are 1, negative 4, negative 4 minus 1 قصدي I mean. وماينس Yes. 5 minus 5 بلس بعدين 5 5 بعدين 4 بعدين minus 4. Okay. Then I continue. Yeah. So I write 1 here. 1 times 1 is 1. تنزل عندي 0. 1 times 0 is 0. تنزل negative 5. Check. 1 times negative 5 is negative 5. تنزل 0. 1 times 0 0. تنزل 4. 1 times 4 4. تنزل 0. So this is the quotient. شو صار الquotient? x power 4 minus 5x plus 4. صح؟ ليش مش x squared؟ ما هو كان x power 5. لما انا عملت له divide by x minus 1 ايه لا ايه هو بتصير سكوير. الهايست باور هي x minus x power 5. لما انت تعمل divide by x minus 1 بتصير هيدي سكويرد ايه بتصير x power 4. اوكي طيب اوكي مش الحال. طيب did you notice something here انه هيدا شايفينه هلا نحن قبل شوي x power 4 minus 5x squared plus 4 نحن شفناه فوق هو نفسه يعني فينا نستعمله خلص هو زين. okay so I write here then x power 5 minus x power 4 minus 5x cubed plus 5x squared plus 4x minus 4 طويل شوي ها equal x minus 1 times I write here from part 5 part 3 أو from previous part يعني من البارت اللي قبله. اوكي يعني هون هونت عليكم شوي ما بعرف اذا انتم لاحظتوها بالورك شيت انه هيدا هو نفسه تبع البارت 3. اوكي so I write the factorization of it. يلا مين بذكرني بالفactorization شو كان؟ x minus 1 times what؟ x plus 2 x plus 2 into x minus 2 إيه هو نفسه ها هي x minus 1 x plus 1 x minus 2 x plus 2. وخليني اكتبهم مثل ما هن موجودين. yes so x minus 1 هيدي اول وحده الصفراء. هلا x minus 1 into x plus 1 into x minus 2 into x plus 2. okay هلا I may write x minus 1 ها انت حطيت 2 x minus 1. ايه x minus 1 هي هاي هو 2 ايه x minus 1 هي هاي وهيدا والسي هيديك x minus 1 كمان هاي هي هيدي كلها. اوكي اوكي هيدي كلها جبتها من وين انا from part 3 لانه هو نفسه يعني انا قصدت احطه هو نفسه عشان سهل عليكم شوي احسن ترجعوا تعملوها مرتين. طيب هلا في اكتبها هيك خليها or I may write x minus 1 into x minus 1 في اكتبها انا x minus 1 square times x plus 1 times x minus 2 times x plus 2 يعني هي نفسها بس x minus 1 times x minus 1 حطيتهم x minus 1 squared. هلا استاذ سؤال ايه تفضل.
مثلا قبل شوي أنا كنت مثلا ماينس 2 روت وتالا قالت لك إنه كمان ال 1 روت، ايه بيختلف الجواب ولا لا؟ لا لازم يطلع نفس الشيء صح؟ ايه اكيد يعني مثلا انت قصدك انه طلع عندها 1 is a root و 2 is a root و 3 is a root. لو بلشت بال 1 وكملت فيها it will give at the end the same answer. بس أوكي. الطريقه بتختلف، الارقام بيختلفوا، بس at the end اكيد راح يعطيني same answer. لو رحنا بلشنا بال 3 ومشينا نفس الشيء. اوكي عشان هيك قلت لكم فيكم you may choose any number. يعني في واحد هون مثلا يقول لي مش 1 is a root، انا مثلا والله طلع معي 2 is a root. اوكي بكفي بال2 عادي، 2 حط 2 هير وكمل عادي بيطلع معك انه هي نفسها. اوكي نفس الاي هي نفس الشيء. طيب نمبر 5 ما بعرف قديش بعد معنا تايم، بعد في 3 minutes. يلا نحاول نحل نمبر 5. طيب النمبر 5 who can tell me 1 is a root or not? Yes. Yes, it is a root. Sure, 1 is a root. طب خلينا نعمل add the coefficients. So I'll add here 1 plus 1, 2. 2 minus 17 plus 19 plus 16 minus 20. تأكدوا لي منها كلكم 1 is a root عشان نبلش فيها. Yes. أستاذ مع 2 minus 17 minus 15 plus 19 4 4 plus 16 20 minus 20 0. طيب يعني بيطلع 1 0. 1 is a root. So I write here 1 is a root بس عشان نتأكد انه okay. طيب 1 is a root. So I write here 1. علي بستاني معنا، سجلتك انا حضور بس ما سمعت صوتك. 1 شو بوس 1 teacher مش بوس يا حبيبي، كم مرة صرت قايل لك انا بص بالقهوة برا، بس تشوفني بالقهوة اللي بص، انا معلمك اللي teacher. مش كتير بشوفكش. يا علي كيفك يا علي ماشي الحال؟ الحمد لله، انت كيفك يا الحمد استاذ؟ لله تمام. بس يقول لي بص بس حالي شي رئيس عصابي او شيء عرفت؟ غلط. طيب يلا. So 1 minus 17 19 16 minus 20. So it's true till now. يلا بننزل ال1 نعملها على السريع. 1 times 1 is 1, so 2. 1 times 2 is 2. Negative 15. 1 times negative 15 is negative 15. We add تطلع 4. 1 times 4 check is 4. So we add تطلع 20. 1 times 20 is 20. We add تطلع 0. طيب شو صار عندي الكوشنت here؟ صار الكوشنت أول شيء هون ما كتبنا divide by x minus 1. Okay. So I divide by x minus 1. هلا آخر واحدة هي نفسها نفس الايديا نفس الشيء. طيب so x power 4 plus 2x square. طيب هلا هون راح يقطع يعني خلصنا نحن. هلا اكيد اذا حدا عنده question في يسالني، والفيديو هذا راح تلاقوه على الابلكيشن. اوكي اذا قطع لحاله بكون انا خلص. So this is x power 4. This is x power 3. Okay, minus 15x square plus 4x plus 20. صح هيك؟ And then you do this again. هيدا لما نعمله again كمان بدنا نشوف هلا if 1 is a root or minus 1 is a root or what. نشوف شو القصة. Okay, so we continue here in the same way. طلع معكم 1 is a root شيء. Okay. So هيدي x power 4 2x cube minus 15x squared plus 4x plus 20. بدنا نشوف إذا 1 is a root. لما بتخيل 1 is a root, so try minus 1 بيطلع عندكم minus 1 is a root. Okay, if you substitute minus 1 here بيطلع عندي minus 1 is a root.
Okay, بما إنه minus 1 is a root, so I'll divide by what? By x plus 1. Okay, so I continue dividing that way. بحط هذه الطريقة. minus 1 is a root. بحط ال coefficients 1 2 و minus 15 و 4 و 20. Okay, yeah, and نزل ال 1 minus 1 times 1 minus 1 نزلها بتطلع 1. negative 1 تطلع هون negative 16 when I add. negative 16 تطلع هون 16 and then it is 20. 1 negative 1 times 20 بتطلع negative 20 add بيطلع 0. اوكي فاذا شو صار في عندي here؟ صار في عندي هون كان عندي x power 4 اكيد راح يصير في عندي هون x power 3. so x power 3 plus x squared minus 16x plus 20. Okay, so this is the quotient. هيدا الكوشنت الجديد اللي طلع معي اياه here. نحن بنعمل لهم add صح؟ ايه هون add اكيد النمبرز هون add. نعمل add this plus that ينزل هيك. هون بنعمل add اخر شيء add بيطلع remainders وهيدا الكوشنت. اوكي طيب since this is the quotient x cubed x squared minus 16x plus 20 هيدا في عنده هيدا في عنده روت. هلا بنجرب 1 بنجرب minus 1. اوكي I think here ما بيطلع 1 و minus 1 are roots بيطلع 2 is a root. اوكي فاذا اذا انت جربتها اذا انت جربت معك واحد من الكوفيشنتس ايه ها لازم نجرب واحد من الكوفيشنتس لنشوف اذا عنده جرب روت you try root 1 minus 1 2 minus 2 هودي اكثر شيء. اذا انت حاضر الفيديو كثير منيح بتفهم عليه شو عم بحكي. so 2 is a root, so I write here 2 is a root. بما انه 2 is a root so I divide all this by so بتعطيني I divide by x minus 2. So when I divide by x minus 2 okay بدي احط 2 here بدي احط here the coefficients اللي هني 1 1 negative 16 20 sorry و plus 20 okay 20. So نزل 1 2 times 1 is 2 بتصير هون 3 2 times 3 is 6 بتصير هون 10 minus 10 yes minus 10 so نشرح هيك 2 times minus 20 minus 20 يعني 30 0. okay so صار في عندي here صار في عندي 0. okay بس استاذ اللي ما عم بعرفها يلا just انه wait نحن and I'll continue here آخر شيء بطفل هيدا بتسألني. okay صار في عندي هون x square plus 3x minus 10. okay راح احطها باللون لون ثاني هيدا اللون. okay x square plus 3x minus 10. okay وهاي okay هيدي بنطلع لها roots على الكالكوليتر. okay when you find roots on calculator بيطلع معي x square plus 3x minus 10 حط mod 5 3 بيطلع عندها 2 roots x1 equal negative 2 و x2 equal 1 لا negative 5 هودي على الكالكوليتر. okay so نجرب بسرعة so x square plus 3x minus 10 equal x plus 2 into x plus 5. okay بس هيدي باللون البربل صارت هيك. وهلا at the end بكتب الانسر الاوريجينال فانكشن اللي هو هذا. اوكي هيدا الاوريجينال فانكشن. احسن اعمل له كوبي. okay I write it here.
this will be equal. إذا أنا ببلش فيهم من فوق. Okay, so I started أول شيء dividing by what? By x minus 1. شفت؟ I started here dividing on by x minus 1. بعدين by x plus 1. Okay, بعدين by x minus 2. So it is x minus 1 into times x plus 1 x plus 1 1 times x minus 2 x بعدين x minus 2 بعدين x plus 2 plus بعدين 2 x plus 5 وهيك نكون خلصنا. بس عم اوكي. Okay, so number 6 x power 5 minus 2x power 4 كذا كذا كذا. Okay, بيطلع عندي هون 1 is a root. فينا نجرب 1 minus 2 plus 2 0. Okay, 1 is a root. And in order to know, press on the calculator 1 power 5 minus 2 1 power 4 أو add all the coefficients. بيطلع 1 is a root, so I divide by x minus 1. Okay, so I divide first by x minus 1. 1 is a root, so I start dividing. I write 1, بعدين negative 2, بعدين 2, بعدين negative 4, بعدين negative 3, بعدين 6. Okay, and now I get down here 1. 1 times 1 is 1. I add negative 1. Okay. Then 1 times 2 is 2. I add. So the answer will be 1 times عفوا. 1 times 1 is 1. 1 times negative 1 is negative 1. I add. قلت يا استاذ 1 times 1 is 1. I add is negative 3. 1 times negative 3. Negative 3 I add is negative 6. 1 times negative 6. Negative 6 I add راح يصير 0. الكوفيشنت. الكوفيشنتس تاعون مين؟ تاعون الكوشنت. شو راح يصير الكوشنت here؟ x power 4 minus 1 يعني minus x cube plus 1 يعني plus x squared minus 3 يعني minus 3x minus 6. So this is the quotient اللي هو in blue. عادة أنا أول واحد دايما آخر واحدة بالكوفيشنت بتكون 0. إيه أطول الريمتر. عشان هيك يعني بننقص من أول شيء عشان نصير ننقصهم شوي شوي. لا هي الرول هيك أحيانا بيطلع معي 0 أحيانا لا، بس بالفاكتورايز على طول بيطلع معي 0. طيب هلا I try here another one. So also 1 is a root. فخليني أجرب 1. Negative 1 is a root. هيدا negative 1 is a root. Okay, أو خليني أكتبها here تحت. So try in the calculator. هون negative 1 هون بتصير 1 هون بتصير 1. Okay, so we try negative 1. خليني أجربها. Negative 1 power 4 minus negative 1 cube plus negative 1 minus 3 times negative 1 minus 6. هيدي على الكالكوليتر احنا بنحطها. هيدي بتصير 1 وهي بتصير negative 1 كيوب negative 1 بنيجاتيف 1 plus 1 هون minus 1 هون plus 3 هون minus 6. So I think ما بعرف غلطت بشيء. minus 1 لازم تطلع minus 1 is a root. minus 1 power 4 minus 2 بتطلع لازم تطلع 0 هيدي. خليني لحظة شوي. So here راح يصير في عندي آخر شيء راح تطلع minus 1 تطلع هون plus 1 تطلع آخر شيء 0. Okay. So it is 0 فإذا minus 1 is a root. So I divide by what? By x plus 1 مش x minus 1 انتبه. by x plus 1 فإذا بتصير آخر شيء هيدي. So I write here minus 1 بعدين بكتب الcoefficients اللي هني 1
negative 1 1 negative 3 negative 6. Okay, so راح ننزل here 1 minus 1 1 minus 1 times 1 minus 1 1 I add 0 خلاص أنا بحكي minus 1 times 0 0 I add it is 1 minus 1 times 1 minus 1 I add minus 4 نحطه من الأول 1 minus 1 1 negative 3 negative 6 minus 1 is a root, so minus 1 times 1 it is minus 1 1 I add it is negative 2 minus 1 times negative 2 it is 2. Okay, I add it is 3 negative 1 times negative times 3 negative 3 I add it's negative 6 negative 1 times negative 6 6 1 I add I get 0, and this is the coefficient هيدا coefficient quotient. The quotient here is x power 4 راح يصير x power 3, so x power 3 minus 2x squared plus 3x minus 6. Okay, and you'll continue in the same way. لحتى نوصل Yes, you'll continue in the same way. So x cubed minus 2x squared plus 3x minus 6. هون بيطلع معي I'll complete it أكيد. Okay, so I'll get roots. ما بعرف شو بيطلع عندي roots here. Let's try find a root. Wait. So I'll try here a root of x cubed minus 2x squared plus 3x minus 6. راح يطلع معي 2 is a root. 2 is a root, so I divide by x minus 2. So I write it here. 2 is a root. Okay, so hence you divide by x minus 2. Like when divide all this by x minus 2 هيطلع عندك, you'll get here 2, and the coefficients are 1 negative 2 3 negative 6. Okay, so you get down 1 2 times 1 is 2, so 0. 2 times 0 is 0. Add 3. 2 times 3 6. You add 0. Okay, so this is the quotient. شو صار في عندي الquotient؟ صار x square هون 0x plus 3. فإذا x square plus 3 هيدي ما في عندها roots. Okay, no roots. For this one, no roots. Okay, so خلاص I stop. Okay, so when I stop آخر شيء بكتب الانسر. Final answer شو راح يصير؟ Equal. I start from the beginning. Okay, بلش اخذ فيهم 1 by 1. أول شيء x minus 1, بعدين x plus 1, بعدين x minus 2. So x minus 1 times x plus 1 times x minus 2 times this one اللي هو ما في عنده roots, so I write it x squared plus 3 and it's done. Okay, this is the final answer. So x minus 1 into x plus 1 into x minus 2 into this one. Okay, هيدا كان كل شيء بالورك شيت. أكيد الورك شيت راح تلاقوها على application موجودة. فيكم تشوفوا الفيديو again أكيد، وفيكم تشوفوا كل شيء.